busua Ewurade asɛm a ewie bere mu nipa pii ɛpɛ ehu wonya mu ntiaseɛ na nam so ɛde ɔgye ama kra. Me a mebɛdi dwumadi akyi nkyia me ɛyɛ Elder Timothy Adujamfi. Na the Bride of the Lamb Ministry no pani kwankyerɛfoɔ no da asafua no a ɛnɛ no yɛ nyinaa ɛbɛbɛsua deɛ ɛmu dɔ ɛfiri ne nkyɛn ɛne ɔpani kɔfarebae Apostle Raphael Yaopon ɔno ɛne Onyankopɔn akoa Awurade yi no ama ewie bere mu ɔnam ne so ɛyɛ nneɛma kɛseɛ meka nneɛma kɛseɛ a twerɛ kronkron mu di a abɔ nipa pii nanso su sɛ ɔno nso wɔyɛ nyamedwuma ɛno nti me ne omie no yɛbɛkɔ ne nkyɛn na afei yɛkɔ akɔsua nneɛma bebree ɛde afiri ne nkyɛn enti yɛnkɔ papa mpakyɛw ɛmo akɔ aba Eja. na mema wo praise the Lord nso bio Praise Jesus. papa mpakyɛw no ɔpɔm te sɛn Everybody could tell me about me. yɛda Awurade ase. Amen. The Bride of the Lamb Ministry asafo yi ɛyɛ de na ebisi Etiawa Onyankopɔn de na kwan dɔɔso. nokorɛ Na sɛnea titibere mu no ne tirim ba a ɔbɔ ɔfa bibia mu no wɔne bere pa a ɛsɛ mu no ebe mu saa pɛpɛɛpɛ Onyankopɔn da saa ɛsosafo yi edi ɛwɔ adayeso mu meka mmere bi atwa mu bɛɛ mfinhyia bɛɛ eduonu ne ekyire nie na Onyankopɔn ma me hunu sɛ ne gyina bea bi a nipadɔm meda ɔnom ano na mekyerɛkyerɛ wɔn na nneɛma no hyɛ aseɛ no nyinaa no na ɛyɛ ade a sɛ mene te na meba honam mu a na nneɛma no dwene boro ma dwen so sɛ na bɛɛdɛ na nneɛma ehu yɛtumi abem na sɛ no Onyankopɔn nso de ɔka saa no akasa na onyame brɛ edu yɛ onyame keka nneɛma nyinaa sisi ani ɛma the bride asafo yi etimi aba abesi wɔ na yɛsɛ yɛ komu pa adeɛ sɛ ɛbɛfa brɛ ɛde ti ne ti a wɔn no Awurade yi kyerɛ ɛna brɛ sɛ mu no ɔma ne deedie wɔ honam ani amen ɛne papa yɛda wase bebree na asafo a Awurade akasa hyɛ de yi akyerɛ ɛwɔ honhom fam na bɛti hɔ honam mu deɛ ɛsɛ nya asafo ketewa nokwasɛm ɛyɛ asafo mɛka no sɛ ɛyɛ tete asafo nokwasɛm ɛnyɛ ene asafo ebi honam mu na nipa bi hunu sɛ afei na aba bɛsi hɔ ɛba yɛ nkyɛn ɛne ade nanso nyame mu deɛ ɛyɛ asafo bi si hɔ no ma kyɛ nokwasɛm ɛkyerɛ bi ani yo papa wode wadaroma Apostle Raphael Yaopon ɛnam Jesus ne kasa nokwasɛm yo na papa sɛ ɛnɛ no mɛpɛ sɛ enka wobɛkyerɛkyerɛ bibi kakra afa nkwa homa the book of life eti megye sɛ kyerɛw no ankasa kasa fa nkwa homa nti papa wadaroma na wobɛdi anim na waboa yɛn ama yɛn nimdeɛ paa firi nkwa because nkwa bebree ka nsɛm ahorow bebree fa nkwa homa aso wɔ asase so anaasɛ ɛwɔ soro na wɔ soro anaa wɔ asase so a enyina so wɔ twerɛ kunkun no ɛne sɛ medas menua ɛnokwasɛm twerɛ no ɛkasa fa nkwa nwoma ho yes na saa nkwa nwoma yi eni asase so na eni beebi asɛ ɛwɔ ɔsoro heaven the dwelling place of God yɛ Onyankopɔn ɛteɛ na nwoma wei no ɛyɛ nwoma a obi bi a waba benya nkwagyeɛ ɛwɔ Kristo Yesu mu ne din ɛdɛn ekom yes bibi a waba benya nkwagyeɛ ɛwɔ Kristo Yesu mu ne din wɔ saa nwoma no ɛyɛ sɛ wobenya nkwagyeɛ wɔ Kristo Yesu mu a ɛna wɔkyerɛ wo din ɛwɔ saa nwoma no mu na sɛ papa mete wase deɛ a na sɛ etwa sɛ obi yɛtwe obi din nokwasɛm ɛkɔ nwoma bi mu nokwasɛm ɛna na ɔkwan bɛɛ so ɛna obi bɛfa so a ne din bɛkɔ saa nkwa nwoma yɛka ho asɛm nokwasɛm ɛyɛ tiawa Onyankopɔn ɔpɛ sɛ nipa nyinaa enya nkwagyeɛ ɔwɔ ne nhyehyɛeɛ a wahyehyɛ wɔ twerɛ nsɛm no mu a yɛfa so na yɛnam so ɛma yɛdi ɛkɔ saa nwoma no mu na deɛ di kan ɛsɛ sɛ obi te asɛmpa no deɛ bɛyɛ ase asɛmpa no ɛne sɛn asɛmpa no sɛ according to 1 Corinthians chapter 15 no verse 1 to 4 no wɔkyerɛ asɛmpa no sɛ asɛmpa no sɛ yɛbɔ ne te Kristo wii wɔsie no ne nansa so sɔre firi ofuo mu so Jesus
died, buried, and resurrected. Okay. This is what we call the gospel. That's a winning asempa. Because obeye sa edema ye nkwanchie. Okay. It is a me pese sa asempa no. And I say me pese enkwa ngoma no me din komu bidia. Ene na na esese bi ye ni. Niam men say Yesu be ye no. Owi, ohie no, osoro fumfum sa na ma mensa no. Me ni Yesu bom eche. Ana me nya chefa wo. That's a Christ Yesu Ni wu esese me ni nya chefa oni wu. Now Mr. Nya chefa Ni woni esese me ni nya chefa oni siem. Ana ne sorry and esese me ni nya chefa e woni sorry. Se me ni na enwu a. Me ni nya chefa woni siem. Ana se me ni nya chefa woni se me ni nya chefa woni siem so a. Me ni no nya chefa e woni sorry. Okay. Amen. Amen. And it kwa be na me fa so ni Kristo Yesu nya chefa e woni wuwo. Me ni Kristo Yesu nya chefa woni wuwo e wo madwensa kira. Okay. Bra me te asempa no. Na me chi asempa ni die satra ma adwensa e. Sa obema Yesu me di ne chi. Sa obema Yesu no ma chi ne di. Ono ne me chefo. Ono ne ma che kwa. Ono ne ma di nyina. Ni ma te afa no nyina me gidi. Enti me de me ho ama no. Masesa ma adwensa ono me di ne chi. That is repentance. Okay. Against Sachira. And it's a way sa. Woni Yesu aboma de ben enya ni wo no chefa. Okay. Why nti na wasacha wadwen? Why nti na won pese wo kokwan na wonam so akane no so bio? Eye Kristo Yesu. Kristo Yesu. And nti ono no nti a wasacha wadwen no. Woni na aboma nya ni wo no de ben e chefa. Okay. Obewu ma abone. Correct. It also sacha wadwen a wawu amabone. And nti woni Jesus Christ aboma nya ni wo no de ben chefa. Amen. Afa twa se woni ne bom nya ni sie no de ben chefa. Okay. Ekwen fa so ni Yesu nya ni sie ye sie no no chefa eye ni din mu esumo. Ni din mu Se ye de onu Yesu ni din be de ebebo wesu. Enye din bia. Eni se de Yesu kito din bo wesu a. Na anko ye din foforo bia. Enu na bue kwan ma woni Yesu kito nya ni sie no de ben chefa. Entafe ye peja ofri nsuo no mu a. No wa de nkwa honhom aba be dua wo. Sani asomafo ngomati mienu ichemadu ya sanso no de san wotwe kan nkonko hwie goda Peter nkonko tumi de omoka asempa. Yes. Ono ma na etie no in Acts chapter number 2 verse 37 no and 38 no wo kan kwa wose na asam wo etiefo na komem. Yes. No wo bi sa Peter ene asomafo ka Peter honom se enuanom yenye den na so be kan tie o mama ya yo asomafo nyuma timi yenu shemu aduasa enson ene aduasa wotwe no wose na wote ye no wo na komem ene okache Petro enti omu bisa Peter ene asomafo a aka ene asomafo 11 na ka Peter ho no se enuanom yenye den ene Petro se omu bisa yenye den ye nyankwaje o yenye den ye di akonkwa ngoma no yenye den wo de ebone acha ye yenye den ne Yesu enya ni sie ni wo ni sie ni usori enti Peter ese wono mo se monsacha madwene adwen sacha na wo sacha no kire se woni Yesu aboma de be ewu aha na munyina momosu Yesu Kristo din edi ben Yesu Kristo din ye di foforo bia enti edi Yesu Kristo din bo wosu a woni na nya de ben osie de to so me no na pie ha no aha emma mo bone fache nti esie wo no wonya bone fache aha na mbenya nkonkron se afa ya pagya wo firi nsuo no mo no esan se esubo na bue kwan ema ye de obone ache wo ni nti no afa ya pagya wo firi nsuo no mo a enkwa honhom be de ben ebe tsena mo honkonkron a eya ache de nyankopon de che wo no ma wache wo nkwa no ebe tsena wo mu enti wei ena ema wo sanso ne nya ni wusoro mo de ben shefa bro benya enkwa honhom wo nsuo mo subo wo Yesu di mu no echi papa me da se pa se na se wa ma ya te ase se ansa no obi ye betwe ne di wo enkwa ngoma ne mu ade se safo ne Kristo Yesu nyina bomu yes na osie no na oni nyina so nya chefa na won sorry na we ne bam wo ne din mu gidie yes ene ne din mu osubo ene sorry a we sorry free osubo ni mu no yes wo ne Kristo Yesu nyina nya chefa nti ye pagya ofri nsuo no ma woni Yesu nya de be owu sorry bra nkwa ho be den ba tsena wo na papa o kan wo se ye bu wo su Yesu di mu menso meni matu asempati aduonu
enwotwe chemu dunkuno ya pina nim se no nsori ho bebrebe na nim se no na yebo asu mu na papa ho so ka se Yesu di mu wadahoma ubetime chechemu kakra ama yo etia menua se yebe kan poto Bible no kakra Matthew chapter number 28 and verse 19 yeah etiefo ensem wo ho se just yebo so Yesu di mu papa yeah me poto kakra yo say Matthew 28 and verse 19 go ye therefore and teach all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Here he stated Holy Ghost, but it should be Spirit. Holy Spirit, okay. Yeah, Holy Spirit. Baptizing them in the name. He said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. Baptize them in the name, singular. Baptize them in the name, not in the names. Okay. He's talking about a name. That's right. You see? Me can twi na wo se enti monko enkoye amanama nyina mesuafo na mo wona sun hye eja ne oba ne nkonkunu din mu eja oba ne nkonkunu din enya o mu din edin enti na oka edin ho ase enti eja no ne din ene sai oba ne din ene sai nkonkunu din ene de o he enti eja no wane hwan so be hu eja kura ansa no be hu ne din ana we hu eja kura wo hu ne din we hu no oba kura wo hu ne din we hu nkonkunu wo hu ne din enti eja no wane hwan azi angometi nkurunchemu nsia e me hu eja no wo so wa wo akoko amaye wo bie no wa me oba beni na yini bade na betri so obefre no onwanwa ye befre no onwanwa ofutufo onyankopon tumfo deja asem na apie mu hayi eja no na apie hayi asumdwe he na menim se san conscience so fa Yesu Kristo ho na se Yesu Kristo hayi wa ma yate ase wo twero konkoni mu se deja no oni sa Yesu Kristo no enti okase ko bosu eja no na oba ni party bi emiti no ase ye kase wa wo akoko ama o ma ye oba beni oba unto us a child is born, unto us a son is given. So baptizing them in the name of the Father and of the Son. Father ben okay once me. Son wa son ben okay. Why is our son? One is our father. Father no oba be son no. Enti nyankopon e be ni party biem. Esi nyankopon ba ni party biem ne onya asa abodin se oba no. Azia de sa abodin ni maye. Azia 96 anse no oba. Enti nipa ba akopɛ ɛho asɛm na ɔdan ɔka eja no yɛ nkwaje enti ɔba nipa tibiem sɛ ɔba eja no wɔyɛ nyankopɔn ɔyɛ honhom ɛyɛ konkono Yohane asɛmpɛti 9:9 wɔso nyankopɔn yɛ honhom na wɔn ma sɔre no ɛsɛ sɛ wɔsɔ no honhom ɛne no kurem enti ha Yohane asɛmpɛti 9:9 ma ate asɛ sɛ nyankopɔn ɔyɛ honhom ɛna Leviticus Mose ngoma ɛtɔ so ɛyɛ miɛnsa Leviticus etoso ensa etidun kunu nchiche mba akunu mienu no so Moses ka asem bi kire o man Israel ha ye tie ne tia woman o se na Ewurade kasa kire Moses se kasa kire Israel for asafo ni nyina na ka kire won se munya kronkron bisa me Ewurade munya kopon no me ya kronkron enti ha nyankopon se ni su eden kronkron ena ni su san se den honhom e wo Yohane asampa 89 Timodio no enai wo so nyankopon ye honhom na wonu ma so no se wo mo so no honhom ene kuro na sa nyankopon na ase oba beye oba beni unto us a child is born, unto us a son is given. Etinipa ba kupe wansa na Matthew 28:19 na ukotu ye no woka eja no ye nkwaje nti wo ba ni patibiem eja no ye nyankopon a oye konkono no sa ye honhom a nti aka no honhom konkono o ka honhom ne konkono bo ma obanya honhom konkono no wo ba ni patibiem no wo ba no wo didi ye den eba eniti Matthew asepeti ba ku ntimado no ba ku bra mele nyemu ani kunu Joseph so oja no osusu se wafa na chim yenti asem oso abofo ne ka kire Joseph awada esu mu
Sempati baako. Chemu aduonu baako. Say na obewo oba na beni. Joseph menya Mary efise wanyam bi efiri nkonkon na obewo oba beni Na watu ni din Yesu. na watu ni din Yesu If we say ono e na obeje ne man every one mu born. ene se eja na wo ba oba tibie mu no ni din ni say Yesu. Okay. Ento to aso ko kakra o se aduonu miensa Ose na ye nyina ye de ho. edifo no kan nyina bem Na de Erade nam odifo no so kan ye no abam se. Hwe. Obabu no benyi se. obebu Maria benyinsan Na wawo opa no wawo oba beni na no watu watu di di Emmanuel asechire ne se Onyankopon ne yen ene wo. Onyankopon ba ne ya na wo ho Dabi was Onyankopon ne yen. Onyankopon ne na Onyankopon aba nipa de ba etibiem enti honam su no no wafrɛ no oba na ne din ne de Yesu Na se papa, yes Onyankopon ne din ne Yesu. Nyankopon a oba nipa tibiem ne din ne de Yesu Na yes ese din Yesu no ebeye nkwanche ho de ebeye adwuma enye din ade to keke okay. eye din ekuta ne botaye ebeye ogye de ebeye adwuma ene ntina somafo ngoma ne ti nan gyegyem du menu wo se enkwanche ne obiemu na afese din foforo bie ni wo soro ase a wo de ama oni pam atwa so ogye enkwa wom kan Yesu din no enti din na ye ode baaye no eye ogye din bonu ka say a redemptive name enye din keke into the Bible say in my name you shall cast out devils. Mo betu to ahone. O tutu ahone me nipa nya dey ogye. Nwa because me friends me de mani ehu bi di maso atibi abra ye tutu ahomone anase ye sanyarwa no eye ni nyina Yesu dim Won kan nyame eja won kan nyame oba won kan nyame won ka say eja oba wo bebu Yesu din e se eno ni wonyankropon ni din a wode ye enkwa agye wo de abai adwuma esa kinye bie ni mo se Yesu ka se ye mo aso nhyɛ eja oba na nkonkron dim mu a eye Yesu Kristo na din no wo kan ho asem ni Yesu Kristo ene papa ene asam da hopa o asam de because ye wo kan ye won sori agogo bebrebe a mo nyina bo aso hyɛ eja oba na nkonkron dim mu emfa won se ja sori si ba ya che anase te say ami nimbi churches bebrebe ai betima bobodin oni a wo tie me ana wo hwe me bigiri say asema me kan da wonim hadeja a wo betimi aka ensoro wo bebrebe ne wo wiase papa omu nyina bo aso hyɛ eja na papa wo de madarba ubefa brebe baako sima bienu na se miensa de akire me ama me ne atiefo nyina yaso ate ase ana se yate ase se koba so obi bu aso se eja oba na nkonko de mu a nka evonso wo wese se Yesu enu kan fonso be no to fo hu medical team en senchichemu du baako ti ase mo ka kire ose na fapem foforo de na fapem foforo de nkyerɛkyerɛ foforo de gidie foforo de esubo foforo de obiara ntumi ento enka de ehye ho dada obi ntimi mfa foforo emehye de wo dada no so ene Yesu Kristo no ene de Yesu Kristo no ento am ye din no emfa di foforo bia ene ntina Acts chapter 4 verse 12 me quote no was nkwagye ni obie mu na afese edin foforo bia ni wo soro ase a wode ama ye nse wonye nkwa wo kan Yesu din enda na wo yi din na firo na wakofe din foforo ene asofofo yo mo di ewu pa ene pasa ana Galati fo ngometi mi ansa chemo de no nson wase momudo to a wabo mosuko Kristo mo no mo hye Kristo papa nyabote da sipa na no dwiri me because ye ni example ko ha wo drone mu efa se obi wona Yesu di wona chi because sanse me Yesu ka se mkobo so she joba na nkonko dem akwada mo na me no bie no bie ni ho na me Yesu sia no bie ni ho won mo so Yesu Kristo di wo mo chicha papa enti ni Bible ba bia so wo mu bi so kobo so she joba na nkonko ebi ensi pen na so papa nti mo nyina ye no sen omu nyina ye ni Yesu di me bisa sama Yesu ka no Matthew 28:19 omu ti ase Yesu ka che suafo no John chapter 16 verse 12 and verse 13 was mo nsem pi me ka me kire mo mesuafo nanso mo ntimi fa ni nyina ensie sesei na mo ono no kura honhom no nyamba mo so a oba kire mo kwan a e ko no kura no nyina mu he will guide you into all the truth ono bedi mo num kan akọ no kura no nyina mu te de sa enti asamo na Yesu ka fa eja opa ne nkonko no ba ye no eye Kristo na nkasa wapa honhom te biem e wona safo so no obi o madwuru mo te asese eja no
ɛne ɔba no ɛne nkɔnkɔ no ɛnyɛ nipa dodoɔ ho asɛm na wɔde bɛ ɔka ne mu ɔka onyankopɔn baako paa wɔyɛ agya yɛ ho do nti ɔbɛfa ahonam su ma yɛbɛfrɛ no ɔba a wɔyɛ nyankopɔn yɛ honhom ɔyɛ kɔnkɔn ɛnti yɛfrɛ no honhom kɔnkɔn na ne din no ɛne yesu kristo ɛne kyerɛ baabi yesu bɔkɔɔ so ɛwɔ yesu kristo na somafoɔ ne brɛ so nyinaa no ɔmo bɔ asu ɛwɔ yesu kristo din mu baabi koraa wɔ hɔ akɔduru a ɔmbisa na nkɔfo bɛbɔ asu na nyɛ yesu din ɔhyɛ wɔn mu ketee mmiɛnsa nso ɛbɔ wɔn so wɔ yesu din mu ansa na Honhom Kronkron no ɛba wɔn mu so. Na yɛ sɛ yɛammo wɔ so yesu din ma Honhom Kronkron ma. Bible sɛ nkwagye ne obi mu ka yesu kristo mu edin bie ni wɔ. Eti anfa din na mo so ɔbɔ ne kora yɛmfa nyɛ dɛ ɛnkyɛ. Ɛne asɛm na nipa so. Acts chapter 19 ɛka ho asɛm. Ma menkenkan asomafo nnwumati du baako ti du nkɔno. Du nkɔno fi baako ba enum no kenkan ne ntam ha. Ɔsɛ na ɛbaa sɛ berɛ a Apollo wɔ Korinto no Paul kyini ɛwɔ amantifo asase so na obɛduru Efeso na ɔbɛto asuafo bi no obisa wɔn sɛ asɔrefo no no mugide yɛ no munya Honhom Kronkron ana obi sɛ ɛno anso wagye Yesu adie ɛno anso wagye adie obi sɛ mugide yɛ no gidie kɛkɛ no ama monya Honhom Kronkron ana ɛna ɔka kyerɛ no sɛ yɛnte pɛmpo sɛ Honhom Kronkron bi ɛwɔ bɛɛ wate ɛno obisa wɔn sɛ ɛdie mu na ɔbɔ mo so nti ha na obisa sɛ ɛdi bɛn mu na ɔbɔ mo so ɛhyɛ ɛsɛ ɛdi baako pɛ na yɛsɛ kere ho sɛ ɛno na ɛkyi yɛ nkwa ɛno mu na yɛde yɛbɔ na yɛbɛkyɛ yɛ ɛno mu na yɛbɛnya nkwagye deɛ wɔbusa nso ɔyɛ ɔsomafoɔ Paul wɔyɛ ɔsomafoɔ Paul na ebisa yi na me nso ma de sua kakra mu nso minim sɛ Paul na wɔnka Yesu akyidifoɔ no wɔnka ho akyire na ɔno bɛka ho na ɔno nso bɛka ho no wɔhunu tumi a ɛwɔ Yesu din mu asubom wɔnim sɛ Yesu din mu asubom na ebie kwan ma obinya bɔnefakyɛ ebie kwan ma obinya Honhom Kronkron ɛne sɛ moagye di na monya Honhom Kronkron de a ɛne ne sɛ wɔhwehwɛ mu no hunu sɛ esubɔ bɛn na monya ayɛ ntɛm deɛ monya Honhom Kronkron yi okay nti wɔtoa so ka sɛ ɛna ɔsɛ Yohane asubom Yohane asubom bi na yɛbɔɔyɛ ɛna Paul sɛ Yohane bɔ adwensakyerɛ sumom ka kyerɛ ɔman no sɛ wɔnyɛ deɛ odi n'akyi reba a ɔne Yesu no nni that's right na mepatwa mento aso ɔsɛ na wɔteeɛ no na ɔmoteeɛ no wɔma wɔbɔ wɔn asu hyɛ Awurade Yesu din mu enti ɔmotee Yesu Kristo din mu asubɔ mu nkyerɛkyerɛmu no wɔn mu ama ɔmo kwan ma yɛbɔ ɔmo asu bio foforɔ ɛhyɛ Yesu Kristo din mu ɛsɛ yɛmfa Yesu din amu wɔ so one yɛmfa abɔ no nyɛdɛ ɛnkyɛ ɛsɛ ne din mu na bɔnefakyɛ dɛ bɛn ɛwɔ asomafo mmati du chapter 10 verse 43 Acts 10:43 tie deɛ ɔka nsɛm wɔ Bible mu asomafo mmati du nkyɛm aduana mmiɛnsa ɔsɛ ɔno na adiifoɔ nyinaa di ne ho adanseɛ Yesu Kristo na adiifoɔ no nyinaa di ne ho adanseɛ sɛ obiara ɔgye no die obiara a ɔgye Yesu die no nam ne din so wonam ne din so ɛbɛnya bɔnefakyɛ enti bɔnefakyɛ ne din na ɛda yi ɛne nti yɛbɔ wɔ so ama bɔnefakyɛ a ɛdin no a bɔnefakyɛ wɔ mu no sɛ ɛdi no twa sɛ yɛda yi yɛde bɔ wɔ so anyɛ saa yɛde bɔ ne kyɛw a ɛnyɛ yi ɛne nti na nkɔnkɔ hwɛ ego da no Peter ka kyerɛ ɔdɔm ne sɛ monsakyerɛ maatwe na mo nyinaa mmea mu wɔ so Yesu Kristo din mu ɛma mo bɔnefakyɛ ɛsɛ din no na bɔnefakyɛ ɛda bɛyɛ ɛwɔ na saa na ɛteɛ papa na yɛ sɛ yɛdi bɛkɔ nkwa nwoma no mu deɛ ne ɛyɛ ade a ɛso a yɛtwa sɛ nnipa nya mu nimdeɛ ɛne ɛdeɛ paa na ɛbɛka asɔfo akɛseɛ ne atwotwo wuotwo wɔn a yɛnim wɔn akuku dam wɔn animonyamfo akɛseɛ na twerɛ yi wɔn da ho de biara nanso Yesu Kristo din mu asubɔ yi wɔn ni anaasɛ wɔn nyɛ no saa ɛno ne arɛwsɛm a ɛwɔ wiase na sɛ yɛn nkwa yɛkra na sesei no mehu sɛ deɛ minsi ɛno nti na Paul ka no Galatifoɔ nwoma ti baako nkyekyɛmu ɛyɛ nsia ɛde ba ne nkwa ka ne tie ɔmo yɛntie Galatifoɔ nwoma ne ti baako nkyɛmu nsia ɛne anom deɛ ɛsɛ yɛte ase ɛfa nkwagye ho asɛm deɛ bonsam wɔ ho ani kɛseɛ kyɛ ne nneɛma bɔ ho paa sɛ ɛkwan yɛde kɔ nkwagye mu deɛ ɔbɛtoto no ama adasa ama yɛhunu kwan toro do a yɛde nipa kɔ nkwagye mu ama wie ne nipa beregu enti Paul no nyina ehunu kan ɛbɔ ho kɔkɔ Galatifoɔ nwoma ti baako nsia kɔpem kro ne enti ɔsɛ ɛyɛ me nwanwa sɛ moatwe mo ho ntɛm sɛ ɛfiri deɛ wafrɛ mo Kristo adom no ho kɔ asɛmpa foforɔ ɛkɔ asɛmpa foforɔ mɛdi nka to asɛmpa no Christ died, buried and resurrected Yesu wɔsie no ɛna ɔsɔre firi fam 1 Corinthians 15:1-4 ɛno ne asɛmpa no wɔsɛ moatwe mo kɔ deɛ bɛn deɛ akɔ asɛmpa foforɔ ho na sɛ ɔmɔfiri saa ɔmɔfiri nhyehyɛ na ɛwɔ dada no ho
And so yes, enti we na Yesu di masuba ayasempa foforo. Okay. Wanye ni se Nyankopon na ba nipa tibiem in the person of Christ Jesus, we Christ Yesu mu a ayasempa foforo. Papa, I don't cross how no odi e chi me say question because who was our conference be ama in fact my tia say now so me come nim kakra na ehwe so enti prepare mu no wadaro ma pesa so about because ebinim kwase onyame agya nyame oba nyame nkoko eno se beba so na go yenya we di me ni etifu nyina brano si eti because esese ni pesua de teach baby abedro no because brony said knowledge is power. And Jesus said, the Bible says, for the lack of knowledge, my people perish. Send him the power. Won't quite there. Mini says, and can you be able to pass any and assembly or yes, you can over my chest and patia, you know, and what you do. Matthew 20, verse 19, you can't go and say, Jaban conclude. Now, so be retro, couldn't be a senior for you. Not even one single quotation. So because boy be so ja oba ongongo na campus what nyame aka ho ma nyankopon ye plural. We don't have plural gods. Okay. Papa what dey ma menkin kan dey wo se menkin kan ma onwi na ensem de be o se eya me nwanwa se mo atwe mo ho ntem se every day wa fra mu Kristo adom no mu ho ekọ asempa fufuru enso enye asempa fufuru bia. That's right. Na mom nipa bi wo kwa na mom nipa bi wo ham nipa bi wo ham na wo person wo sesa Kristo asempa. Eni se nipa ne asofo se nipa ne akyerɛkyerɛfo se nipa ne asempakafo evangelists apostles bi wo a wo ham no mo person mo sesa Kristo asempa no wo sesa empo na se empo yai asomafo yi ana obofo bi ana say an angel from heaven, not a fallen angel, even an angel from God. Frisuba beka asempa foforo bi na so obofo ne beka asempa foforo bi e kire mo kan de yakache esubo asam esubo ncheche foforo bi e kire mo kan ya honkonkon na Peter no so e di be si ho ma ye no se ne Awurade Yesu kan ho asam no a onue sa wo sofo no sa wo bofo no sa wo smeni no sa wo sampekani no onue wase said ye kan no kane no na sania ye ka kire mo kane no sa na afa mi ka bio se obi ba beka asempa foforo se so obi ba beka asempa foforo bi kire mo e ka de mo agye no e ka ne amadi nka agye no de nka de amamo no ho a onue se ne pa ko woni o kasi so empremie no bie ne empremie no abonta se die no e no mi na jesa ya samu a eso ente wadi don se sana asem Papa, where do you have? Me who dream me pa, na me who frase dream me free. Bra me bisa question ni baby out me Ryan watch on mu. I said, what be many ankasa? Ama me nyanti ase bi wo mu sese ko ba se e bo eso e oba agya oba no konkrodi mu a eye din mom. E din. Yes, eye nimde na sese ni pesua. Enti Colosse fo ngo metimi ensa ye chemu don so okra no. Wo kan bi wo ha. Osisudua. Colosse. Osisudua Colosse timi ensa. Ichemu don so no tie. That's a Professor Colossians chapter 3 verse 17. Osin na bibiara mo yo no wase. Enema hwemu ye enema bia mo ye enema no mu bia. Osin na bibiara onkasa mo ye enema ni mu bia. Osin bibiara mo yo no awasemu. Bibia mo ye sese mo ka asem gu so. Ana asa dwumade bia mo die no. Monya ni nyina Awurade Yesu. Monya ni nyina Awurade Yesu dim se mo hira ware so. Se mo blessing kwala se mo bo esu ni nyina monya ni nyina Yesu to din no ayo hye emfa ne so na eje nyankopon ase ese eje nyankopon na oba ni pate bia no ni din ni Yesu. His name is Jesus, and Jesus in Hebrew is Yahoshua abbreviated. Yahoshua and yes, and Jesus or Yeshua. And Yeshua or Yahushua means Jehovah the Savior. And who is a Jehovah in the Bible? God the Creator. El Elyon, the Most High God. He is Jehovah. And if the name Jesus is Jehovah the Savior, who is Jesus to you? God. Jesus is 100% God. God in human flesh. Yes, Obi anka. Papa no dey be so pa because one say be saw me ni etefo nyina ya adwen ba ko say obi bi say me diri say Awurade so be fa so am ye tensem no ase. Eno kwasem. Papa wadaroma se ne be ye pese ye de ene
question me busai because me shall see busai say e dey na nkwangoma na wa me ati ase say je say ana e better be begin din hwe won nkwangoma ni mo say je say obi bagi Yesu di sacha na dwen na afi mo na Yesu yes Jeremiah Yesu ni wuo ni sie ni wu sorry ansa wo di akọ nkwangoma no mu Yesu ni wuo ni sie ne sorry woni no nya e wo wadwen sachera ene Yesu di na e di bo wo wasu ene afa wu soro fre nsuo no mo na nkwangoma o de ma wo no ansa na wo di adabe akọ nkwangoma ene papa say me your sofo say me evangelist odifo anasa osomafo anasa osapakani ana hwan pastor anasa apostle ojidi ni bi anasa obi aba beje de foforo say ne onipa no ose bone so wo beje de foforo esese aduko nsuo a etene edoso say ye de etene say ye de tai ho ye hia eyosie enti ye nsuo edoso ebetene ade akata wo so eno ana ye yes enfon say nsuo na etene anasa entene enfon say etene anasa entene ye hia nsuo dodo say nke say ja ugbo obi asu wo nsuo etene mu a na isa aworo bone ko enya sa dete wona na ohura uhu enya honam hu fi eyie ehuhu masem enti ujira hopa na ye boni personal bone no ohura wo de oni hu ra eyie okay enti na yes ye di nipa na ko nsu ni mu na ye ne enti edu ko nsuo mu a se bia wo de edujemfi ene de oni abema edujemfi so age Yesu di enti ne Yesu na waje ne de de bo so enti ne ye bo so nsuo yi mu Ewurade Yesu Kristo ni di mu ma bone fate ne de awuram ba akopɛ ne apeja ba akopɛ say yosie nipa bia so wo yesie ba akopɛ efunu bia obewu na nipa bia wewu ayefunu ni akosie no mpra miensa de hyefom ni akata so ni asa yi etutu no ni asa make that sampa ofu ene yewu Yesu ba ako ene esie ne ba akopɛ no so de ba akopɛ ene nti sa oni Yesu ene yewu a Yesu owu so do say ena wo nkwa de yesie o miensa Yesu owu yesie ba wo hia se de nipa ne benum ni apeja no a lack of knowledge that's what they are perishing but a lack of knowledge nim dia o man ye no tin no mo yera na papa na ye de pete o so ene aha okura papa pam na kaja asinsan to say you say sonifa era abogisem ye de pete o so ne aha okura de ye hwegu so kura nkohwe eyosie baptizo to immerse baptize see the wuram dipping see the wuram nso na de akata o so Nyankopon wo senti o se yenye ne sa tiefo Oliver say I am dumbfounded and you're supposed to be dumbfounded asem no abrome so na makacho say asafwe the bride of the Lamb ministry Ewurade akwa apostle me de matene kama na ne de me de bani ehu de maso ate na nsem a wosi nam tro kogo so de ne diri chiache no se efe hu gidi ni ya no Kristo ni dia em se Kristo ni ya na hyase ni so ye hu we kane a asa em fa ho ni se police ni a hu ma se si ado so fa no unye police ni no unye ogidi ni no entesa papa Ewurade nshira amen nshira bebre pa se ne wa me ate ase ni yehu se de obi besi enya ne din troye ewo enkwangma na mekwa asori na se mekotwiro me din koma me nsa so kotwiro me din ewo asori asomasi anaso benten wo mu enwoma mu a tenka papa nka edin no ye ntwo no asase so ha I saw there be anywhere when you throw din no heaven ye throw din no na heaven Nyankopon amanhyehyɛ a ye mfa so na ono ntro din no ewo soro papa se be bon hu modin bia nso akrata bi wo kra me saka e twotwiri ni na wo na no ska Awurade gu hu mo eno kwase entina Awurade mpese be twotwiri din wa kɔ so da wobusuafo wo ba kɔ so da wobusuafo eto no no tro din no e nhyehyɛ obi bia whosoever was oba na ofa nhyehyɛ no so a mo nya odin twoye ewo osoro sa na tie enti nkwanoma ne de eye ɔno mu a Omaji Yesu Kristo edie enya ne din no masubo no monya wo sɔre honhom no ana enkwa honhom no omu pɛ no mde wo enkwa no no omu so na nkwaje ɛwɔ hɔ ma wo mu omu na Jerusalem foforo no ɛwɔ hɔ ma wo mu enti yasɛm ehia pa enti Yesu ka che Nicodemus sɛ si emfiri nsuo ne hu mu a wo obi foforo a ontumi hyene ɔsoro ahemie no ma na Nyankopɔn ahemie wontumi fɛ ni akro ɛna sukwa so akyere wo din a yɛmfa nyɛ
Yo, it's here for Yadamasi Brace, Munina, Adrian na Yakoy, Papa Apostle Raphael. On the open puncher for that, the bride of the Lamb ministry, and number number so. Ye Mima, a winter to a training against some of who I would tell the and net no me a corner chain to see and be far and Pangoma. Now, Baba Nimemu, Chinatra, who some you or kind of us being a dintroy or Pangoma, as I say. Sam Pangoma, so come on, when Sasso, I saw them, baby, near true, they go comes and I saw them as soon as Simu, what's now my coach with him, come on, Sasso. And the chest will have a see a true to have. Sir, and Pangman, a straw and a walk. In a ready years to chain or pay, or no Pangman is an example. It is a one Matias and a quam about the first one. Even ye didn't try one Pangman will say, we a magic Christo years to empty. Now a fee of boyness. Oh, yes, to redeem bread, ye move simple pet near Peter. A Indian summer moving na and let the Penina say, or so for us. Jesus from you. The best answer on the channel to snap at your phone. Next time, you ever call it to be out there to or swan a high, or swan a TA, and we get him the same. Everybody, Shamu, everybody, and come over, yes, Mr.